We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. After voting, even you, the members of parliament, you must not stay at the polling station. Ba member of parliament atena bote babagobye ku polling station. Kale tugende maaso. Ekifaananyi kyolaba kya CDF w'eggwanga nyaffe Uganda, omukulu ow'ekitiibwa General Muhoozi Kainerugaba. Oluvannyuma lw'ebigambo bye yavuddeyo okwogera olunaku lumu emabega nga ku YouTube channel eyagaliwo twabikuleetedde mu bujjuvu we yabadde annyonnyolera nti munnayuganda bw'ona agenda okulonda olumaliriza kunyuka odde ewaka. Ebigambo bino byandibanga tebyalese bannayuganda kye kimu nga ne mu parliament eyatudde olunaku olw'eggulo oba gyoyinza okugamba plenary ekyasoose okuba nga kiteesebwako ababaka ba parliament n'okuba nga beekandaga n'okulaga okutya n'obusungu ye yabadde ensonga eno ey'ebigambo ebyayogeddwa General Muhoozi Kainerugaba. Katusooke ow'omukulu Sewungu then tugende ewaddako. CDF has said after voting, don't hang around polling stations. The law on election is very clear. You can have agents representing you, but the voters can stay in a distance that is prescribed by the law. Well, that can be answered by the Attorney General. We need to get the government to tell us whether the military, like it did in 1980, December, has now taken over the organization, management, and supervision of elections. Because recently I was on a radio station and there were adverts run by the military telling people, go away after elections. We now have the military and the CDF in particular speaking more about election than the chairman of the Electoral Commission. The Attorney General, Mr. Speaker, if you allow, can he address himself to the law clearly and unequivocal whether voters are not allowed to stay at a polling station like it is prescribed in the law? And then I don't know who will volunteer to tell us whether General Muhoozi Kainerugaba, the CDF and the military have now taken over elections. Leave alone the violence, beating people, military hanging all over. And so can those two issues be answered, Mr. Speaker? Akudde omuzindaalo Honorable Sewungu okuva wali ekira ebigambo by'owulidde ayogera byonna bibadde ebigambo byakwemulugunya ku bigambo ebyayogeddwa General Muhoozi Kainerugaba era nga Sewungu yagambye nti etteeka likirambika bulungi terigambangako nti omuntu w'amaliriza okulonda alina kubanga adda ewaka newankubadde nga waliwo mita ezirambikibwa oba distance erambikibwa omuntu gy'alina okuyimiriramu ng'amaze okuba ng'asuula akalulu ke. Sewungu wano we yeebuuliza nti kati amagye gaagala tugamba nti gaagala kukola nga bwe kyali mu 1980 Desemba amagye bwe gaasalawo okuba nti nno geddiza okulonda n'ebintu byonna ebikwataganaawo. Sewungu mu bigambo bye annyonnyola n'agamba nti yatandise n'okuwulira obulango ku rediyo nga amagye ge gakuba obulango nga gagamba abantu nti olumala okulonda badde ewaka. Era mukadde ke kamu yebuuza nti kijja kitya nti atwala amagye mu ggwanga atayogera ku nsonga z'ebyokulonda n'okusinga akakiiko k'ebyokulonda. Wano nno sipiika w'eggwanga era deputy speaker eyabadde mu ntebe nga parliament egenda maaso naye yeegasse ku Sewungu wamu ne bannapaliament abalala okwebuuza ekibuuzo ekyalwaki bagamba abantu nti okulonda oluggwa dde waka. I just asking myself because I remember I think it was monitor of 27th of November. I saw there was a story, Electoral Commission ordering voters to go home after voting. Huh? The chairman Electoral Commission. And again, I saw several interviews re-emphasizing the same. So I just wanted to know, was this a position of the CDF
or it is the position of the Electoral Commission, or the law, which the chairman Electoral Commission, which the CDF was emphasizing. I just needed to know. Bigambo bya Deputy Speaker wa Parliament w'eggwanga lino omukulu Thomas Tayebwa naye kennyini yeebuuza n'agamba nti yasoma mawulire aga Monitor ennaku mu November omwezi ogwo oguwedde agenda okulaba nga omukulu atwala akakiiko k'ebyokulonda ye kennyini akyogera lunye nti abantu olumaliriza okulonda baddeeka mukadde ke kamu Speaker naye kyamutakuza omutwe gw'amaanyi nnyo nnyini ddala ng'abuuza ebigambo ebyayogeddwa CDF General Muhoozi Kainerugaba byabadde bigambo ebyogerwa CDF nga ye bigambo biva mu tteeka oba bigambo kakiiko k'ebyokulonda ke kabitembeese era ke kabitaddewo bino nno byonna okwebuuza mukwano gwange ali awo oyinza okwebuuza kati ba MP wamu ne Speaker bino baba babyebuuza baba babibuuzaani babadde babuuza Ssaabawolereza wa gavumenti oba gwoyinza okuyita Attorney General omukulu Kiryowa Kiwanuka era naye omuzindaalo n'agukwata. Right Honourable Speaker and Honourable colleagues, I can say without fear of contradiction that after voting, even you, the members of Parliament, you must not stay at the polling station. Yeah, when you're 20 meters away, that's not the polling station. So when we are telling you, and you must encourage everyone not to stay at the polling station after voting. If you want, when you finish voting, you leave the polling station. 20 meters an hour, 100 meters, that's perfectly fine, but not at the polling station. And lastly, Right Honourable Speaker, no, the military has not taken over the management of the election in Uganda. Election is managed by the Electoral Commission. Bigambo bya Attorney General nga yongereza kwebyo ebyayogeddwa CDF. Attorney General oba Ssaabawolereza wa gavumenti yakutte omuzindaalo yagambye nti ekyokubeera ng'omuntu w'omaliriza okulonda tobeera ku polling station tekikola ku bannansi bokka oba bannayuganda abantu ba bulijjo bokka wabula ne ba MP ababadde mu Parliament yabagambye nti nammwe eno ensonga ebakwatako temweyibaala ssebo nammwe mumaliriza okulonda muveewo ku polling station wadde yemmwe abeesimbyewo n'agamba nti omuntu beera mu mita 2 ate obeera mu mita 10 nti ate ekyo kiba kikola bulungi nnyo 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 mukadde ke kamunayanukula omukulu amanyiddwa nga Sewungu namugamba nti nedda ssebo ebyo mwogera nti amagye geefuze okulonda oba ge gali mu kuteekateeka okulonda ekyo kya bulimba mukadde ke kamu ekifaananyi kyolaba ku screen kyekya Father Ssekabira eyabuzibwawo gye buvuddeko wabula oluvannyuma n'aleetebwa Joel Ssenyonyi ng'akutte omuzindaalo ensonga ye we yasinze okubeera nga asimba amakanda n'okuba ng'abuuza munnamagye oba ab'amagye wamu n'abatwala eggwanga ku nsonga eno. The goings on. Honourable Speaker, this House here is clothed with the responsibility of making laws. And it's important that when there is a violation of those laws, this House speaks particular interest. Honourable Speaker, on the 3rd of December this very year, Reverend Father Deus Dedit Sekabira, a priest of Masaka Diocese, was abducted by armed men using an ordinary vehicle. For days, everybody was asking, where is this person? We kept asking police, saying, you are the people who are clothed with the responsibility of arresting. Where is this Reverend Father? Police issued a statement saying, we don't know about his arrest, we don't have him. That got more concerning. Days later, the UPDF released a statement, and I want to lay a copy of it here. It was written by one Chris Magezi, saying Reverend Father Deus Dedit Sekabira was arrested by security forces for involvement in subversive activities, and he is, according to Magezi, in lawful custody. The concern is twofold. Because you see, lawful custody presupposes, one, that somebody is held in a gazetted detention facility. A facility that can be accessed by lawyers, loved ones, doctors, where the need arises, to be able to access this person. As we speak today, Right Honourable Speaker, it's 2 weeks since this man was abducted. The army has conceded finally that they have him. But holding him where?
Why has it not been produced in court? Because the law, which was passed in this house, talks about 48 hours for which you can hold somebody in a gazetted facility. After 48 hours, you have two options: release him or her, or produce him in court. Why has it not been produced in court? That's a big worry, right, Honorable Speaker. It's not enough to say we have him, and then you say lawful custody. How is it lawful when his loved ones, lawyers, they can't access him, they don't know where he is? Honorable Speaker, we had a similar incident not long ago. 2 Kenyan citizens were abducted in similar manner in this country. And it's good we have Kenyan legislators, Bob Njagi and Nicholas Ayo. And for days on end, everybody was wondering, where are these people? Where are these people? After a while, the head of state said, yes, we had those people. We had put them in a fridge, whatever that means. And now we have released them. The worry is we are going against the laws that we pass. If, and by the way, none of us is above the law. If it is suspected that I have... Bigambo, bya leader of opposition, Joel Senyonyi, Honorable, yabadde yeebuuza ku nsonga za Father Deusdedit Sekabira eyakwatibwa gye buvuddeko. Wabula ng'agamba Speaker nti ekyewuunyisa kye ekyokubeera nti Father waakwatibwa, poliisi y'eggwanga lino yasooka n'emwegaana. Wabula ate ekyabakubye enkyuko okubanga ate amagye gennyini gaavuddeyo ne gagamba nti gamulina. Era mukadde ke kamu yeebuuza lwaki amagye gagamba nti ono yabadde under lawful custody, oba nti akwatiddwa mu butuufu ne gyaterekeddwa wali mu mateeka, ng'ate mu mateeka lawful custody kitegeeza nti omuntu alina okuba nga asobola okulaba balooya be n'ab'eŋŋanda ze basobola okumutuukako ne bamulaba. Wabula kino ku Father si bwe kibadde bwe kityo. Ekibuuzo kyabadde kidda eri Attorney General oba Ssaabawolereza wa gavumenti. Participate in that. On the violation of the laws and the manner of arrest, leader of opposition, you're correct. It should be done properly in accordance with the law. And if it is not, if they are arrested, they should be put in lawful custody and presented in court. And if that is not done, it is definitely unlawful. So if the facts as you state them here are what they are, then it's unlawful and there will be sanction on that. But we shall have to look at... Bigambo bya Attorney General nga yanukula leader of opposition Joel Senyonyi ku nsonga za Father Deusdedit Sekabira. Attorney General Kiryowa Kiwanuka yagambye nti kituufu Joel Senyonyi kyayogerako bw'abanga omukulu yakwatibwa n'amala ebbanga nga taleeteddwa bajja kukitunulamu era abali mu musango ogwo bajja kubanga bakolebwako ng'obuyinza bwe bulagira. Otuddayo ku nsonga z'okukuuma akalulu, President Museveni olunaku olw'eggulo bwe yabadde ekyankwanzi ng'ali mu kusagula n'okunoonyeza NRM akalulu naye kennyini ku bwa president, annyonnyola n'agamba nti opposition ya Uganda nakati akyajeko okukola ne Ssekweku okukola yenna olw'ensonga nti babba obululu obukadde 2,700. Wabula agamba nti ensonga eyaleeta obuzibu wano ya nsonga ya butakuuma kalulu kaabwe. It was failing to safeguard the votes after casting. Kati kino kyebagamba nti Buganda yawagira opposition olwayita si kituufu. Nze nkimanyi baba obululu obukadde 2,700. Ekizibu kyali kyaffe akuuma kalulu. Kale ebyo nno bigambo bya President Museveni. Kati watuddayo mannaye parliamenti ya Uganda inyuma bw'obanga ogyetegereza n'okugigoberera. Watuddayo mu parliamenti omukulu speaker oba yabadde speaker mu parliament yatudde olunaku lw'eggulo, omukulu deputy speaker yasazeewo okubeera nga parliament eno agisindika mu luwummula basobole okubeera nti ba MPs bano basagula akalulu oba okugenda beenoonyeze akalulu n'okunoonyeza ebibiina byabwe akalulu. Wabula we yabadde abasiibula yakozesezza olulimi lw'ekibiina ki NRM. Deputy Speaker Thomas Tayebwa yagambye nti kyekiseera bagende baprotectinge their gains. Ekintu ekitaasanyusizza leader of opposition, jukira protecting the gains eyo slogan ya NRM. Kino Joel Senyonyi tekyamusanyusizza yadde eddakiika emu olw'ensonga speaker yabadde agamba bonna ba MPs yabadde tali mu kwogera ku ba NRM. Oluvannyuma Thomas Tayebwa deputy speaker
n'akyusa kino n'agamba naye yamaliza nga mugamba ndi Olusennyonyi ssebo naawe protecting the gains okyetaaga olw'ensonga nti olina protectinga entebe yo eyo yennyini eyabwa leader of opposition. Today's sitting, I know it's been tough out there. You're on the front line. But I want to thank you for saving off some time to come and be with us for today's session. My hope is that after, I'll adjourn the House, sign die, so that we are able to go to the trenches and protect the gains. Oh, okay, no, please. Secure our seats. I thought Lope, your seat is a gain for you, so you'd need it protected. Okay? Yeah, sorry. Bwatyo ne yeetonda akowulidde agamba nti sorry yamalizanga agamba okay, we are going to secure our seats ng'agamba nti leader of opposition naye kennyini ekya protecting the games kiba kimutwaliramu olw'ensonga nti aba alina protecting ekifo kye kojja Olusennyonyi nedda ssebo toŋŋamba bigambo byo. Kati we tuddayo ku sayidi ya CDF General Muhoozi Kainerugaba President Museveni we yabadde nga ali mu kwogerako eri banna NRM wamu n'abamawulire ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero alina akantu ke yayogedde awo n'agamba nti olumu ekimwambaza enkoofiira mutabani we General Muhoozi Kainerugaba olumu amugamba nti yambala enkoofiira taata olw'ensonga omutwe gwo tekuli nviiri omusana gusobola okukulumba n'ofuna kansa. When you see me putting you on a hat, it was Muhoozi who told me to put on a hat. I didn't know. He's the one who said, no, because you have got a bald head, you better put on a hat. Because the science says that since you don't have hair, the sun rays will come and cause you cancers. Bigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogera ku General Muhoozi Kainerugaba, the father and the son. Ye conversation eyo yabadde annyonnyola nti mutabani we olumu amufaako nga mutabani we namugamba nti taata ssebo yambala enkoofiira. So olumu olaba President Museveni ng'ayambadde enkoofiira eyo gy'aba ayambadde, olumu mutabani we yaba atoye order olw'ensonga nti aba ayagala oprotectinga kitaawe asigale ng'ali very fine. Ku screen ekifaananyi ky'olaba kifaananyi kya mwaka gwa 2017. Ku sayidi eno eya kono oyo Gashumba oba Frank Gashumba yali akwatiddwa ne muganda we wali ayambadde black era baali basibiddwa ne batwalibwa mu nkomyo. Kati omuntu eyajja okubayamba yali ku mukono guno ogwa ddyo Honorable Sewungu, wabula baabata ku kakalu ka kooti ka bukadde 2 ng'oyo yabeeyimirira ye Honorable Sewungu. Kati akavuyo kazze oba obuzibu bwazze, olutalo lubaluseewo wakati wa Honorable Sewungu ne Frank Gashumba, wabula ekibuuzo kiri nti abano abaali bakyali kiki ekibataanudde? Bamutegedde abantu bakoyo kulya embizi n'okubagulira tonto baagala nkulaakulana. Tugenda kuwagira omuvuga gwe bayita Sema. sikigamba Asiwe nali mu independent. Ka surprise ngesimanya bwafaanana. Nali nyogeddeko ne kusimu. Simanya bwakola ki? olaba omuyayi yalina Tanda bakufuuka mubaka. mpaka video kati Naye kyakoze okalungu sikirabanga. Kereziya aserese, amakanisa agaserese, amalwaliro agayambi. Oba omukazi akuzalidde abalongo nga tonaba mukubambaga. Oba Sema akoze bino nga tanafuuka mubaka, bwalifuuka omubaka. Abantu be kalungu mulonde gwe bayita Sema bwafaanana nze. Twagala nkulaakulana. Kungu bw'owuli ati mu ministry ya education waliyo scholarships genda osakira abantu bo. Bw'owuli ati mwenaje yegaba amasannyalaze go there. Bw'owuli ati national water waliyo amazzi go there. Kyebayita omubaka. Then yodda ku floor ya parliament oyogere byonna by'osaana okwogera. Finally abakazi onkoledde olunaku era bwenvaano ngenda kunywa ekipaza bbiya 5 obwedda njagala kulya kyayogera ku Semakula agambe tamulabanga naye adde naye nennyine ewaka ewuwe
ne video nzina wano oyo Gashumba okumanya alina mumanyi physically newe yatudde naye nenyina nga mugwa mu kifuba njiina video ekyokubiri Semakula talina byakoze Kalungu amaze myaka 3 ngagabaka bwa parliament tasula ngo Kalungu ade kiro nekimu talinamu newe njogerera kati bwebanga Kalungu akutta omuliro ekinize kugira mu kyase Makula bipande byateekamu ibino nyakalu oyo mwana wa manyina wa Lukwago yakulira ku Bukojja kati amuwana mbwa ina byakoze tamanya atenga amanyi obwe bufere bwa Gashumba bwe gamba obwe mutuza mu office na yaba uniform za maje na alimba abantu ndi mujasi na kwate motoka na kisake namba eya black mbalaga mu motoka atadeke namba personalized nenge namba zifanangeza aba minister abba abantu mu office jali na wali kuku bobbi wa abantu abu bati gendo mugambe Sewungu ya yogera kati agambi agenda kwa gasema muwagire mugambe agende mulale nakikugambi ndine bwajjo kumpagirangwa awagiroli tamukugambe nsimulako nyina Adamu kwa mukifo ya Adamu sanzewo uyatudde naye simumanyi oyo mbufere bwa Gashumba bono obumanya ojja kumukyana wanu ngato kya mukyaza ate njagala nzije nkole program ezitali kuye alwe amanyi Sewungu ebigambo ebyayogeddwa Frank Gashumba ng'awagira n'okusuutasuuta wamu n'okuwaanawaana opponent wa Honorable Sewungu e Kalungu byandibanga byavuddeko kalumanywera w'amaanyi nnyo nnyini ddala era nga biina part ey'omutima gwa Honorable Sewungu gye byakutte ne bigikuutakuuta ne bigikosa ne sekukosa yenna nga kati abuliidinga era n'ebigambo ebimufuluma byandibanga obukaawu kigambo kitono nnyo okubigeraageranya ku kyo bosanga omufere nga Gashumba oba n'obuzibu kati kankubuli mu 1996 waliwo NRM mu 1996 nze nasomesa military police okuva 1993 mbadde musomesa mu military police barracks e Machindi najitandikira mu 1993 nagiva mu 2001 oboshitege kyenda mu mukaga semugere yesimbirawo mu DP oba yali individual merit yali independent kakati nabera di mwenare kyovola abantu bwafuna obumundu mundu bamuwa natambula n'abajasa uza naye ali mu government kwa yera gamba ina abasirikale nze nabera mu military for 10 years nabera ne kazini nabera ne kano tumukunde nabera ne lieutenant kano wakaro nga nsomesa abana baba just military police kati yamanyiti nali military police nali wenare kati yamanyi yali barracks abachi wenare but that's not the issue ekyokubiri Gashumba agamba mkinkula kulani kakuwe nsobera nko mu NRM I've never ti family ya fajimanyi zinde kitange yajanga mu barracks nga tayingiramu ekyokubiri agamba nkula kwana jwana mu covid yo yogola yali ayagala kufuna mulimu mu ministry ya ICT ne mutwalo wa minister Ogwanga Peter Ogwanga mukwano gwange mutwayingira parliament mu 2011 nga ayagala kufuna blogging ne mutwale Ogwanga mu office ministry mu covid Ogwanga namwa contract baya mu $15 mubogere ku bya covid babuli abantu abatisetizi nampaye ne mitwalo 5 yo Gashumba gola yagampira president king anebaza nenga nzinda mutusayo kati enkula kwa ntachi ajijukira tize namuwa ne mutwale Ogwanga minister wa ICT nenze satwala yo mwana wa kitange natwala yo no mufere wetaka umufere wa father oboshitege ekyokubiri tunuli ebintu boba yakumanya Gashumba ekifana nkyabalaga mu bantu si kyali emabega mukate ni muvundu chovala banamyalo byaje ebintu bya Gashumba byonna nabiraba nembikiriza tewali muntu we wafamanyi Gashumba alaba byayogera ne bakiriza nti mumulaba ng'omuntu w'omukaso tyali mu omuntu bala bo mufere gwe mutambula naye era bo mukyaza wano ewafe bajajinga chovala ndakusebenza je ku program ng'abantu banyivu okono nelinya lyani because bamanyi empisa ze namyalo byakulaga byonna byagamba ne forgeries gwe mulimo gwa Gashumba gwabadde akola ebbanga lyo bwakukuta bupapula goza baki bamusiba namusa ku mpingo ne mutowe bali bamuvunaanaki bistampu byayinoza byali byampewo Honorable Sewungu takoma ku kyakuyita Frank Gashumba mufere wabula agattako n'ekyo obutumba waavu naye kiki ekyaletedde Honorable Sewungu okutaama bw'ati omusajja mukambwe tasalikako omusale wabula ate nga mu byonna byabadde ayogera ne byakyayogera agamba nti tannaba kubanga aleeta bwino wano Honorable Sewungu akyasaaga mu busaazi wabula agamba nti alina bwino mungi nnyo ku Frank Gashumba teyandimutambadde mbabali akasajja katumbavu nnyo ka Gashumba ate mbadde nkaterekedde banga no I'm using it because ogolaba nali muwadde ko ne motoka nenjimuwanga mpangise omukazi amwadde motoka bamusibidde ebweru nagana okusasula omukazi emotoka omukazi nasike motoka nga agiparkinga awo kugundi
kugundi ku Uganda House opposite total nanga basewungu emaka bagitutte ne muri mwe mundu omukazi ashwale ekibuye yaje mundu najino nayo bimukolera mbimanyi cyari nkimanyi anjogereke ebikyamu nange mbirira kati mbyogera so chengamba site so kyoteganye si chegana nchidingana kubanga awo wali obuzibu kye buzimbavu bwayina obuzibu bwe buli yawo no taina buzibu walemesa egombola ye kalungu ndagalombulire no gomba kati nacho kanchikubuli kalungu ine gombola 2 ine gombola 3 ina kalungu ina zilinya ina kalungu chamulibwa lwabenge nebukulula zigomba za kalungu district ye kalungu ojimanyi bwenka no bwavu okusimbuka wetandikira otambule dakika 3 kutoka wekoma ngovuga moto mfunda kati yegamba mmeba ajijake emiruka emeka ebiri eje emiruka jola bandalingi wangule bitundu 9 mu 5 ku 10 kati nze mbana gana atya nkugambye enclave ya kalungu obugaga bwa kalungu local revenue amasomero gonna gatutwala ne kereziye singo bukulu erirudawa kati ye Gashumba abayagala sita agenda zimbe Masaka wane kambala wakulemye okuzimba ozimbe Masaka yes njogera bye njogera kubanga amanyira abantu amanyira Sewungu mwana wa Sewungu ekaliro akamanyira ino kajja ku Sewungu nze ndi mubaka wa parliament mbadde mu parliament kungu onchaza mu program wambudenga nyumba n'omuntu wambulide ko mutanjogera kebi kyamu onfunye ko record yenchamu ambule ogula walaji kipya oli mugulira abantu walaji banywe omwenge bagunya bagugana bagubera bye byasema kulo mufera mu biotaka naye gwali naye wa million properties gwenkubye kalungu mumaze kalungu gwakolagane amujye ko busente oyo Gashumba newo mugwa million billions lya kase mukandi gendo vumo muntu kuredi wamma omulabi wa AGALIWO amazima googere oli timu ki oli timu Frank Gashumba oba oli timu Honorable Sewungu bawe bongere oli Frank Gashumba ju oba Honorable Sewungu ju ale nzikiriza nkutegeze kuba naffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero we tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies yogera ku binyebwa amawogola yogera ku bagia yogera ku cupcakes yogera ku donuts osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza kuba naffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogw'AGALIWO. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza
mukadde ke kamu subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe video eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.